Happy Monday, Griffins! Please pay close attention to the video because there's a special surprise hidden in it. No, the surprise is not for you, but it is for someone very special. Bye! Happy Monday! It is Monday, May 4th. And the instructions you will get are from May 4th through May 8th. I'll change that in a little bit. Okay, let's start with instructions for Monday. Monday. All right, easy peasy week. So why am I giving you sort of a light week? Because I was looking at the scores for the assignments from last week, and let's just say that they stink for some of you. Not some of you did amazing. Some of you got hundreds, but it's hundreds and then 75s and then 50s and 25s and even zeros. Number one, let's start by reminding you that you can take a quiz 2 times. You can take a quiz how many times? How many? Yes, 2 times. So if you take it and you do horribly, please take it again because these zeros and 25s are not cutting it. Not good enough. You can do better than that. So on Monday, what you will need to do is we're going to continue working on informative text because obviously you're struggling with it if we're getting zeros. So we're going to go on another week. It doesn't hurt you to try another week of practicing. But what I did is you're going to work on one passage all week. So on Monday, what you're going to do is that you're going to, let me show you. Let me move this over to the side so I can be looking at it on one side of my computer and you can be looking at this. On Monday, you are going to open up your book of Think Up. Let me show you big screen. Think Up. You're going to open your Think Up book to page number 80. And you're going to read pages 80, 81, and 82. And you're going to answer questions 1 and 2 on Monday. Then on Wednesday, you're going to answer questions 3, 4, and 5. And don't worry, I'm going to show you the questions up close in a little bit. And then for Friday, questions 6, 7, and 8. Okay, so for today, Monday, all you have to do is read pages 80, 81, and 82 and answer questions 1 and 2. That is it for Monday. Para el día de hoy, lunes, les estaba diciendo que la razón por qué vamos a pasar esta semana con un solo pasaje es porque a muchos de ustedes les fue pésimo en las pruebas de la semana pasada. Estoy hablando de ceros y 50. Y eso ya para ahorita ya no se vale porque ya nosotros ya esto lo hemos aprendido. Ahorita solo es que estamos repasando, no estamos aprendiendo ningún concepto nuevo. Entonces es inaceptable que ustedes me estén sacando 50 y 25. Absolutamente inaceptable. Entonces vamos a pasar esta semana entera leyendo la historia en la página número 80. Cambié de libros, pero bueno. La página 80 de su cuaderno Think Up. Van a leer la página 80, la 81 y la 82. Y de ahí van a contestar el lunes solo las preguntas número 1 y número 2. Déjenme cambiar del libro para que no se confunda. Preguntas número 1 y número 2. Y ahorita les voy a leer esas preguntas. No les voy a dar... no voy a leer la historia porque esto para ahorita ya ustedes ya deben de saber cómo leer la historia. Independientemente de que yo se las lea, pues ustedes la tienen que leer ustedes solos. Quiero que por favor me pongan atención a las preguntas.
Ok, vamos a comenzar en español. El día del lunes van a leer esta lectura. Quiero que miren muy de cerca la fotografía porque les hacen una pregunta acerca de esta fotografía en el pasaje en las preguntas, perdón, de comprensión. Aquí está la foto. También les voy a poner este pasaje en Google Classroom para que ustedes la puedan marcar, anotar, hacer notas, escribir, contestarla antes de contestar las preguntas el viernes, que la van a contestar en Quizizz el viernes. Así que por favor no me manden las respuestas del día por medio de texto. No me las manden. Esas me las van a dar el viernes cuando tomen el Quizizz. Entonces vamos a comenzar con la pregunta número 1 y la pregunta número 2, porque acuérdense que el lunes la tarea es solo la pregunta número 1 y la pregunta número 2. Y aquí está, lunes, pregunta número 1 y número 2. La voy a hacer un poco más grande para que se les haga más fácil leerla. Disculpen, es lo más grande que me dice mi computadora que lo puede hacer. Pregunta número 1. A través del texto, el autor sugiere que el Río Grande, A, es una fuente de agua importante, B, provee entretenimiento para las personas, C, es uno de los ríos más largos de los Estados Unidos, o D, provee un lugar para que los científicos realicen investigaciones. Número 1. A través del texto, el autor sugiere que el Río Grande, ¿qué? Pónganle atención al título de la lectura, que es un río que se encoge, ¿verdad? Entonces, ¿qué sugiere acerca del río? Pregunta número 2. ¿Cuál de estas ideas está apoyada por la información de los párrafos 9 y 10? Hasta me están diciendo a dónde voy a ir a buscar la información específicamente. Entonces, cuando ustedes están subrayando sus palabras claves, más vale que estén subrayando párrafos 9 y 10. ¿Y qué más van a subrayar? ¿Qué? Esta idea, ¿cuál de estas ideas está apoyada? Apoyada es muy importante. Es F, varias represas contienen el agua del Río Grande. G, los estados en el suroeste de Estados Unidos son Texas y Nuevo México. H, el Río Grande tiene problemas causados por la sobreutilización del agua. O J, estructuras hechas por el hombre han dañado al Río Grande. ¿Cuál de estas ideas está apoyada por la información de los párrafos 9 y 10? Entonces, si me están diciendo cuál de estas ideas están apoyada, estoy buscando por qué, por detalles que apoyen. Entonces, si estamos pensando en términos de la idea principal o la idea clave, acuérdense que la parte de arriba de la mesa es la idea central o principal o clave, y las patas de la mesa serían los puntos de apoyar o de respaldar. Eso es todo lo que tienen de tarea el día lunes. Ahora, quiero que por favor, en este momento, me permitan que les voy a leer ahora las preguntas en inglés. Okay, so for Monday, you only have to do questions number 1 and number 2. So I'm going to read them to you, and then you're going to answer only for today, questions 1 and 2. Question number 1. Throughout the text, the author suggests that the Rio Grande River, A, is an important source of water, B, provides entertainment for people, C, is one of the longest rivers in America, or D, provides a place for scientists to research. Okay, so throughout the text, the author suggests that the Rio Grande River is what? So think about what the title of the book is and what does that have, how do you associate that, or how is it go along with what the author is telling you about the Rio Grande River. Okay, so look at all those keywords that you could highlight in question number 1. Question number 2. Which of these ideas is supported by the information in paragraphs 9 and 10? Is it F? Now look at how they're telling me exactly where to go look for the information.
is that F, several dams hold back the water from the Rio Grande River. G, states in the American Southwest are Texas and New Mexico. H, the Rio Grande River has problems caused by the overuse of water. Or J, man-made structures have harmed the Rio Grande River. Which of these ideas is supported by the information in paragraphs 9 and 10? So remember, if we're thinking of the main idea or the key idea in terms of a table, the top of the table would be your main idea. The supporting details would be the legs of the table. Okay, so think about that. What are they asking me for here? Which of these ideas is supported? So they're asking for a leg if you think of it in terms of a table. All right, so here's what I want you to do right now. I want you to move away from where if you're close to your mom or your abuelita or your tia, I want you to go ahead and move away someplace else because I don't want them to hear to what I'm going to say to you at this point. So go ahead. I'll wait for you to move away from them so they don't hear what we're going to talk about. Or you wait until they're out of the kitchen or whatever. Okay? I'll wait. Okay, now that they're gone, the reason why I wanted you to just kind of be by yourself and during this part is because, boys and girls, Sunday is Mother's Day. So for those of you who want to do something for your mom, or it could be your abuelita, it could be your tia, it could be whoever helps take care of you, or you think of them as a way, like a mom, then you can do this for them. So I have some things that I'm going to upload in Google Classroom for you to make for your mom or to create for her. So one of the things that I will upload is, or are, some of the things is you could color this picture for your mom. If you're a girl, if you're a boy, I got this one. So you could decorate it and post it, put it in front of a gift card if you make for her, or you could say nice things to them. For those of you who have little brothers or little sisters, or maybe even for you, if your mom likes cats, I wouldn't mind getting that if I was your mom, right? You can have them color or decorate this, or you can trace this. If you don't have a printer, you can always lightly trace it with a paint super light so you don't damage your monitor, but you could do that also, okay? Or you could just look at it and copy it by freehand. I also suggest that you could make, and the reason why I'm speaking in English is because in case your mom doesn't is close to you, or she's being nosy like I would be, right? Like I would be nosy. I'd be like, what are you doing, mijito? Why, how come you're over there? Then, you know, they might not pay attention to what I'm saying. Another thing you can do is you can make little coupons for your mom, and you can just get a sheet of paper, fold it, and cut it into little pieces. You can decorate it. I will upload this also in case you want to print it and just cut it and then, you know, decorate it for her. So some of the coupons you could be like, vale por lavo los platos de la cena, o desayuno, le hacen desayunito a mami, le hacen unos huevitos con ayuda de un adulto o de alguien más para que no se me quemen tampoco, ¿entendido? You can make her breakfast. Make sure you have adult supervision. Maybe an older brother or sister, or even your dad can help you cook for your mom. You can also clean your room, or any room that she wants. Maybe you can help clean the house. Do something for your mom. Moms appreciate gifts like this. Trust me. I know, because I appreciate it when Benjamin gives me gifts like that, or Samantha gives me coupons sometimes too, and I love them. Okay, the other thing that you can make, if you want to, you can make, normally for Mother's Day, I go all out and we make cute things for your mom, but we're not together, so I have to give you ideas for you to do this on your own. So how I made this little purse is very easy. I have a sheet of construction paper or color paper that you have. Then I'm going to fold it in half at the line of symmetry. Okay. And then what I did to make sure that it looked okay is that I measured it at
2 inches from the edge and I made a mark, and then 2 inches from this edge and I made a mark. Now look, I'm making the mark on the part that it's opened, right? That it can open. Then from the corner, I just traced it. Oops. And then I did the same thing from the other corner. I traced it to here. And what I want to do is I want to cut from the side that it opens, right? Because it's going to end up being like a card. And I just quickly cut across. If you don't have a pair of scissors, what you can do is you can fold it like this. And if you keep on doing this over and over again, maybe get a little bit of water to make it soft, you can just tear it off like this. See, like that. Okay, but I'm going to cut it with scissors so it looks nicer for you. Okay, so you cut it like this. Okay, and then what I did for the handle is I just took a piece of paper of a different color and I folded about 1 inch from the edge like this. Okay, and then I cut it. Look how long it's taking me. Not very long. Of course, you don't want to be rushing like this when you're making it for your mom because you want it to be nice and pretty. I'm rushing it just for the sake of time, right? Then what I did is I glued it on this side. Okay, I'm going to staple it just to show you. Just for, again, just for the sake of time. But I think it'd be best if you glue it or tape it. Or you can use yarn if you have yarn. I'm going to staple it here. And then I'm going to staple it down here. You see, right there. And now you have a little purse for your mom. And like I made these little flowers with tissue paper. I got tissue paper like this. You can cut a piece. And then you can bunch it all up like this. Like that. And then you can glue it. And then it looks like a little flower. You see that? It doesn't have to be perfect. You guys are a lot more creative than I am. But I want you to do something nice for your moms or your abuelitas or your tias. It is Mother's Day. One of the greatest gifts that you can give them is just tell them thank you for being there for you, for loving you, and for taking good care of you. So make sure you acknowledge your moms and your any family member that you care about or that is special to you. I'm going to put the link for a video. Give me just one moment. Right here. I'm going to put this link, and this lady is going to show you and give you. You remember when we did during the Zoom that I walked you through making the Frida Kahlo drawing? She's going to do the same thing, but you're going to be drawing your mom, and then you're going to use adjectives to describe all the things that describe your mom, and she gives you a lot of examples. So I'm going to put this link at the bottom of the video. Okay, so that is your work for Monday. On Monday, you're going to go ahead and get started with reading the story. Let me bring this back over here. So Monday, you're going to read the story, and then you're going to answer questions 1 and 2. Do not send me the answers again, and you're going to start working on your project. That's it for Monday. For Tuesday, you're going to go to Brain Pop. You're going to look up the video, Building the 13 Colonies, and then you're going to email me your results. Please write your name. Don't put Ellie Felson. Don't put Ellie Felson under your name. I'm not the one taking the test, guys. It is you, okay? And then you're also going to go to Learning Farm. There will be a contest going on or an assignment. You need to spend at least 25 minutes. Follow the instructions that I tell you every week. First, see the lesson. Then you must complete section that says test mode. And if you score 70 or higher, then you get to play the game. El día del martes, lo que van a hacer es ir a Brain Pop, ver el video que dice Building the 13 Colonies,
Acuérdense que la contraseña y el nombre de usuario es el mismo, Gravener 129 para ambos. De ahí, después de que hagan esto, me van a mandar los resultados a ifelson1@sasd.net. Me pueden mandar la copia. Prefiero que me la manden por correo electrónico porque así es más fácil de que me llegue. También van a ir a Learning Farm y van a completar el concurso o el asignamiento de la semana. Van a trabajar en eso por 25 minutos. Ese es el trabajo para el día lunes y martes. Ahora lo que quiero demostrarles es cómo van a poder leer ustedes las historias yendo a través de Google Classroom, ¿ok? Lo mismo de siempre, vamos a ir a sisd.net, perdón. De ahí vamos a ver padres y estudiantes. Single sign on y estoy yendo rápido porque ya ustedes esto ya lo han hecho anteriormente. Ahora vamos a ver aquí. Van a poner su nombre de usuario, su contraseña. Perdón. De ahí vamos a ir a Google Classroom, que está aquí. De ahí me voy, Google Classroom. Si tienen el correo electrónico de alguien más, acuérdense de que ponerlo en el de ustedes de estudiante para que les funcione. Ok, ahora van al salón de su maestra o maestro. De ahí van a ir donde dice Classwork. Le aprietan ahí el botoncito. Miren que tengo la selección en inglés y en español. Inglés, The Shrinking River. Español, un río que se encoge. Escojan el idioma que lo van a tomar, en el idioma que creen que les va a ir mejor, no así de pésimo, aunque no hay excusa porque la semana pasada tenía yo la historia en inglés y en español y como quiera me sacaron varios ceros y 50 y 25, qué barbaridad. Bueno, ok, entonces vamos a decir que yo lo voy a hacer en inglés, van a presionar aquí donde está el título, de ahí otra vez aquí. Esta es la parte importante. Tienen que apretarle, you have to press this button over here. Tienen que apretar este botón que dice Open with Cami. ¿Por qué? Porque eso que les va a permitir y pueda que les pida que pongan su correo electrónico y contraseña otra vez, háganlo otra vez. Acuérdense que esto es lo que les permite que ustedes puedan a que les lea el Rio Grande is one of America's largest bueno, rivers. lo tengo en español, por eso lo habla bien feo. The snowy mountains of Colorado where silvery fish flash in its depths. Oigan cómo lo leen en español tratando de leer. leer. Its 1,900-mile journey to the sea, it flows through rocky canyons, dry. Es lo mismo, como por ejemplo, si yo tuviera esta historia en español y él lo estuviera tratando de leer, se oiría pésimo, porque no es lo mismo, ¿verdad? Ya lo tienen programado para que hable de cierta manera, que pronuncie las palabras, ya sea en inglés y en español. Entonces, asegúrense que escojan la voz correcta. También acuérdense que ustedes pueden marcarlo. Aquí es donde van a usar su evidencia del texto, del color que ustedes quieran, hacer notas, escribir lo que quieran. Aquí van a contestar el día lunes, la pregunta nada más lunes y martes. No me la van a enviar a mí. Esto lo van a hacer hasta el viernes. Entonces, bueno, el martes van a contestar la 3, la 4 y la 5. El miércoles van a contestar la 3, la 4 y la 5. Bueno, ya les di el trabajo que les toca el lunes y el martes. Regresen el miércoles. Para el video del miércoles les voy a dar la información para el resto de la semana. Miércoles, jueves y viernes. Por ahorita tienen más que suficiente en qué trabajar con los trabajos del lunes y el martes. Los quiero mucho. Tengan una semana linda. ¿Saben qué? Se me olvidaba, casi se me olvidaba. Tengo que hacer un anuncio muy especial. A los ganadores de la competición de la semana pasada de Learning
Farm, los niños que, no, sí, de Learning Farm, los niños que me leyeron, que contestaron la mayoría de preguntas correctamente fueron, a ver, déjenme ver, no, no lo quiero que lo vean ahorita, tengo que hacer mi sonido especial, espérense, a ver. Fueron Sebastián M. y Laura. Así que por favor, Sebastián M. y Laura, avísenme qué quieren, un certificado de dónde, de Starbucks, de McDonald's. A mis chaparros que me pidieron de Whataburger, fui a Whataburger y no tenían certificados, así que voy a ir mañana otra vez a ver si los tienen ya para mañana, porque fui la semana pasada y me dijeron que esta semana los iban a tener. Si no, si los quieren de McDonald's en vez, avísenme por favor mis chaparros de la semana pasada. Ok, los quiero mucho, por favor. Tomen orgullo en el trabajo que están haciendo. Nada de 50, nada de 25. Por favor, les estoy dando más que suficiente tiempo para que se tomen el tiempo necesario para hacer un trabajo del cual estén orgullosos. ¿Ok? No se les olvide trabajar en el proyecto de la semana. Bye.